Olunaku lwa leero Emakindye oluvannyuma lw'okujja eyaliko Lord Mayor wa Kampala Lukwago wali ekira. Ku Emakindye Court gyaleeteddwa era ng'ebimuvunaanibbwa bw'onaabiwulira ogenda kukwekanga. Abamu ku ffe tetuwulirangako na musango guno mu byafaayo byaffe. Era gwe guvunaanibbwa munnamateeka Lord Mayor Lukwago. Kyannaku nnyo nti avunaanibwa munnamateeka ate nga ekimuteereddwako kyavunaanibwa ky'ekyokubeera nti yamanya ku kyokulya mu ggwanga olukwe oba okulya mu nsi olukwe n'atayogera oba n'atagambako bitongole bye kikwatako. Njagala ojjukire nti ono gwe tuli mu kwogerako yabadde munnamateeka w'abavunaanibwa okwagala okuvuunika gavumenti omuli Obedi Lutale ne Ritali Dr. Kano Warren Kifeefe. Kati ye bwe babadde bamuyitirayitiramu kikwakwayo ku kyavunaanibwa bamugambye kati nti avunaanibwa okutegeera ku lukwe lw'okulya mu nsi olukwe n'atalugamba be kikwatako. Ye nga munnamateeka ate nga mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti munnamateeka yenna ne bw'aba mutemu amwatulira n'amugamba kituufu natemudde, ne bw'aba mubbi amwatulira n'amugamba kituufu nabbye, kubanga omulimu gwa munnamateeka gwa kuwolereza puliida w'omuntu. Omulimu gwe gwa kumakinga sure nti omuntu oyo tabeera guilty until proven guilty. Kakati ono ye bamuvunaanye kukola mulimu gwe indirectly kibalinga kibatunyonnyodde. Njagala briefly male okutwalakoko ate tuwulire ebigambo mukyala we bye yayogedde ne reaction y'abamu ku ba comrade abavuddeyo okulaga obutali bumativu. But before that, ebimu ku bigambo ebyayogeddwa mukyala wa Lord Mayor Lukwago mu kifo ky'okulumba gavumenti eyina baawe yalumbye ate ludda oluvuganya gavumenti naddala bannakibiina ekya National Unity Platform ne opposition yonna at large. N'agamba nti mu budde nga buno obwakanayo kyani mbu twalibadde united nnyo, twalibadde tuli bumu, naye mbadde njagala kubuuza omukyalo ono mba kumuba kumpi nti bwe bagenda ne batulugunya Babi Itungo Kyagulanyi, bwe babonyaabonya Babi Itungo Kyagulanyi ne mu ddwaliro wafuna akadde okuyitirayoko omulabeko, wafunako ku opportunity oba eyita ku mikutu gyo emigatta abantu oba kwoli okwemulugunya n'okulaga obutali bumativu mukyala munno bwe yali alumbiddwa mu makaage emagere oba nedda. N'ate ye Bobi Wine mukadde nga kano nga Lukwago yakakwatibwa yavuddeyo n'alaga obwennyamivu era eggaali directly there and then neeyita mu mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa General Muhoozi Kainerugaba. Ebintu ebimu abakyala mubigenderere nga mufengayo okunootinga n'okubeera conscious mu bintu byonna bye muba mugenda okwogera. Kakati mukyala Lukwago okunenya aba opposition kyabulabe nnyo ate nga ye ng'omuntu mukadde kano ke tulimu amanyi baani ababadde balina bba n'embeera bbaawe gy'abadde ayitamu baani abaagimutaddemu. Anyway, tujja bifuna ebyo naye katandike n'obutambi buno obwa Lopu tannaba kulinnyamu ku kyawakati ayongedde okuma ogutaaka ono talina bigambo biwoomu eri mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Amugambye oba owulira nga amagye gakuzitooweredde, ng'owulira amaanyi oyina mangi era oyagala kuinvolvinga directly mu politics wa Uganda, va mu uniform y'eggwanga, va mu magye, ogoberera amateeka, ojja ofuuke muntu wa bulijjo mwanayinki, olwotunke olyoka olabe nti okunoonya akalulu tekuba kwa buli omu, olyoka olabe nti okunoonya akalulu tekuba kwa mukyezo. Bye bigambo bya Lopu Jowero byengenda okutandika nabyo mu video yaffe eno ndyoka ate nkuwa ebirala ebikira ku ebyo. Agambye bw'ati. So when I look at Muhoozi threatening to kill people, what guarantee do you have that you will not die next week, for example? Well before any of these people you're threatening to kill and abduct, because you're not good. But I don't know what keeps running in his mind. He imagines he has all of a sudden become immortal. I've seen leaders, including members of parliament,
who say Muhoozi is their leader, and they sing his praises, even when he breaks the law in a wanton manner. I hope that these leaders, MPs, ministers, and so on, I see them showering him praises. I hope that they can wake up and advise this man to stop breaking the law. Because they are not safe either. And I know some of them are clamoring for some positions here and there, some attention. So he will write his garbage and they will go and they are praising him. Yes, we salute you, our generational leader. We support you. Really? What guarantee do you have that you are safe yourselves? Because as we have told you, even NRM folks are not safe. The generals that Muhoozi commands, some of whom he has said were his friends and so on, they're not safe either. We have seen how he has abducted them, held them without trial for very long periods of time. And then afterwards, he says, I have sat with this person and I have forgiven him. So you who are singing praises of this man, what guarantee do you have that tomorrow he will not be pouncing on you? Because he has done that to everybody around him. He has total disregard for the rule of law. And you're there, our generational leader. Advise him to do the right thing. Because you are not safe either. I hope that these people can wake up to these realities. Hong was apprehended because she broke the law, stole taxpayers' money, and she abused office. Of course, I'm waiting for her day in court. I'm not one of those who got very excited when I saw they were seizing her home and so on. I'm waiting for her to be produced in court. All this evidence we have been adducing is presented and she gets to be charged. I hope that gets to happen. But I also wonder, what's good for the goose should be good for the gander. Muhoozi keeps abusing his authority and office. When is he going to be called to order? That's a question that Ugandans out there have. When will he be called to order? Because we are not saying that we cannot be arrested, we in the opposition or anybody anyway. But what does the law say? The law prescribes how an arrest should be conducted and by who, and where people should be taken. Now we hear that Council Elias Lukwago has been taken to police somewhere. We have learned and we are going to follow up. But he was picked up on Monday. Where has he been held since Monday? Because the law gazettes detention places. He should have been taken to police on Monday, not to some kind of basement, and within 48 hours produced in court. But these things don't happen, and we think it is okay. It cannot be okay. And when I see serious people and leaders cheering him on, and they call themselves patriots, you are not patriotic because you keep violating the law. And you need to tell this man the truth. You know, one time Mr. Museveni said that all the hangers on, all the people around his son, they are after money. He said that. They are self-seekers. They want some little money, some positions here and there. That's the reality. But I think Muhoozi, he keeps thinking this is genuine love. As a people, we have got to be united against this oppression. I know that sometimes we point the daggers at each other. So and so you have not done enough. So and so you have not done enough. We need to place the problem where it lies. We need to demand for accountability from the perpetrators of these ills. Not going after each other, because I've seen some of that petty talk. This person, you have spoken just once. You have not spoken enough. You have not done enough. Can we target the real culprits? Because that's what they want us to do. They want us to come after each other as a people. They are the ones we ought to be targeting on a daily basis. So the culprits are the regime. It is Muhoozi. Those are the people we should be blaming, not blaming each other. Because now if they pick up one of us, then we begin to blame each other. But we know who is holding the person. That's where we should target all our energies. And so we ask the arms of government
to take action against these violations, to take action against this plummeting disregard for the rule of law. The executive, I hope you don't think you're safe, you ministers, because you've seen Muhoozi say, this one I have appointed, this one I've appointed. So what happens if he's angry with you? What guarantee do you have he will not pick you from your home? And so you need to be concerned either as well. The legislature, where we belong, I've seen that there are many MPs who belong to PLU. Of course, it's your right, freedom of association. I hope though PLU is a legal entity. This coward Muhoozi, put off our uniform, come down to the political arena. Because you're settling political scores using the office that you occupy. That's not right. If you want a political fight, resign from the army, start a political party, and then let's go down to the grassroots. That's how politics is done. Not you are annoyed with this political figure and so you decide to use the office you occupy as army commander to go after them, abduct them, torture them. That's what cowards do. Not generals. Real generals. They don't behave that way. It's cowards who do that. So stop being a coward. Because you're all over the place, you're looking for attention saying, Ugandans, how many of you love me? How many of you will vote for me as president? You resign. And then come to the political arena where we are. We all go and face the people and convince them. It's very cowardly of you to use the office that you occupy to try and settle political scores, to try and pursue an ambition. You're dying to be loved. How will people love you when you're killing them, when you're torturing them? So when he sees people who have love, he's jealous and envious. That's why I keep saying the thing he says about Honorable Kyagulanyi, about Dr. Kizza Besigye. We have an annual Kabaka birthday run. So when he sees the love that the Kabaka has, thousands of people showing up for his run, he also decided to start a birthday run for himself. If you want people to love you, do not force it. Do what's right. Get out of the army, come into the political arena. As should be. Judges are not safe either. The judicial arm. Because if court can issue summons, and then an officer of court, as lawyers, I'm a lawyer, lawyers, we are officers of court. So if an officer of court is being abducted because he has pursued a court remedy to say, court, I have this matter, summon this person, court issues summons, and then the officer of court is abducted, and the judiciary thinks it is safe. No, you are not safe. Because tomorrow you will issue an order that he doesn't like, and then he will come after you. So everybody has got to stand up and be counted. We all have got to say no to this nonsense. It has got to stop. Our Speaker and Deputy Speaker are close to Mr. Muhoozi. In fact, he appointed them his special envoys to Parliament. And they wrote back acknowledging and saluting him, our leader. Yes, we accept the deployment. Of course, it confused me because the Speaker of Parliament is number 3 in the country. Now, how does an army commander deploy a Speaker of Parliament? There is no place for it in the law. If he wants to start a political party, that's okay. Resign from the army, start a political party, recruit whoever you want to recruit. Because in Parliament, we belong to different political parties. But this confused me. And that's why I would like to entreat our leaders here at Parliament. Now that he appointed you his special envoys and advisors, please advise him to do what's right. Our Speaker is a very senior lawyer, and I like that he has started off on resetting Parliament. We appreciated him for that stance, and we said we shall keep monitoring so that we see these reforms happening. This is something that should concern him too. I know that, yes, Muhoozi rallied support
for him to become our leader, but he's now our leader. And I told him I didn't vote for him, I voted for our candidate at the time, Honorable Paul Miro. But the speaker is my leader and our leader, and the deputy speaker. And they, as parliament, the legislature, we're the ones who make these laws. We need to be custodians of these laws that we make. So I would like to appeal to our leaders here at parliament. Please speak to your deployer, because he says he deployed you as special envoys, which has got no place in the law. But I know that you know the law as speaker and as deputy speaker. All right. Mbigambo bya Oweekitiibwa Lop Joel ayogedde mu by'abantu okwerumaaluma fenga abali ku ludda oluvuganya. Naye obubaka obwonkiwa bubadde bugenda eri mukyala wa Lord Mayor Lukwago. Kuba mu bintu byonna byatandikiddeko yatandikidde ku ffe. Nina video gye mbadde njagala osharingako nammwe era ngenda kugibawa. Okwewala ebintu bino n'okugyayo ekifaananyi nti mwabali ku ludda oluvuganya gavumenti abamu nga mwaliko NRM leaning, of which we are not sure oba mukyali NRM leaning. Mulekerawo okulaba group ya Bobby Wine, mulekerawo okulaba National Unity Platform nga balabe bamwe, kubanga byonna banna NUP bye bayitamu nammwe mugenda kutuuka akadde mubiyitemu. Kobere wa NRM ogenda kukomba ku bukambwe obw'obubi bwa gavumenti n'ebitongole by'okwerinda. Kobere wa NRM oteekwa nkiddamu oteekwa okufiiringa n'okulya ku bibala eby'obubi obwa gavumenti eno. Kaneme kulandagganyo Sheikh Ashraf gwetambudde naye munoonyeeko enamba yo eri awo gwe naye n'embeera muyite etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera nga teefuuka malidaadi. Muganda waffe Lukwago alina katutegekeddeyo katumale ofuna ebigambo bye nkomewo. Mukyala wa Lukwago Zawedde Lubwama ne mutabani we Fahadi Lukwago balaze nnyiike ku ngeri Lukwago gy'atyoboddwamu n'okutuuka okuwanika ebifaananyi bye eby'okutulugunyizibwa ku mutimbagano. Kituluma nga famire, kiruma abaana nti oluusi obulwa ne kyobagamba, kiruma abooluganda naye tetulina buddukiro. Kooti tuzirabye nti orders zifuluma ne zibeera disobeyed. Kubanga naffe tetulina wakuddukira. Eggwanga tubeeremu nga tetusobola na kweyagaliramu, yet we call this the Pearl of Africa. Wabula Zawedde akukulumidde abakulembeze ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti ng'agamba nti beesambye ensonga eno kyokka nga ye Lukwago abadde ng'abeerawo awatali kwekuluntaza. Nze nali manyi opposition engeri gye muba nti mwenna muli ku ludda lwe lumu mubonaabona. Wabawo point we mulina okutuuka ne mugamba nti for togetherness kateeke wabweru enjawukana zaffe, kateeke ebbali enjawukana zaffe, naye tulabe nga muganda waffe afuna justice. Nze Lukwago Swali, mukyala Kanso Elias Lukwago, Lord Mayor yaliko n'avaako, nakuwalira wamu naawe embeera gy'oyitamu. Okay? Ya oyita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Naye mukyala Zawedde Lubwama Lukwago munaye totuprovokinga. Nkusaba n'obwesimbu obulungi mu bwewemboofu, do not provoke opposition. Okay? First Lady Muhoozi we yamulumba mu maka ge n'amutraumatizinga n'amumolestinga, kyali kikkakatako gwe ng'omukyala ate looya oveeyo ostanding in solidarity with your fellow woman. Mama Babi Itungu ne bamutwala ensambya mu ddwaliro, bakyala banno mu Kassennyonyi ne bakwata ekkubo ne bagenda bambi bamubeesebeese. Simanyi, maybe nga wamukubira essimu, maybe nga wagendayo nga tetwamanya,
naye nga woofunye obuvumu okwate bakutunuzeemu kamera ogambe nti keekana akaseera opposition weeyina okulagira okwegatta. Gand visit revisit review program bawo zazenga akola ku CBS. Medi Nsereko yamubuuza lwaki teweegatta ku Kyagulanyi mukole a united force of change. His Excellency Robert Cha nagezaako n'okugikola United Forces of Change, but you frustrated him. Okay? Essaawa zino we bakwata Eddie Mutwe ne bamutwala ne bamuyisa mu mbeera y'emu. Baawo nga looya kyali kimukakatako ate nga abadde key player mu opposition politics okuvaayo akwatagane ne mukulu munne His Excellency Robert Kyagulanyi balabe how to overcome that impasse. Your husband was nowhere to be seen. Yali nowhere. Nebyo ebya Segirinya ne Sewanyano byeteekamu baali bazanyiramu politics waabwe. What deception. Are you with me, mama? Mukyala munno tewagendako wakaawe kamera tezakulaba, tewagendako ku ddwaliro, simanyi oba wamukubira n'essimu. Naye mu kampu mu National Unity Platform teri yakwata kamera n'avaayo bannange ab'opposition bannaffe nga musirise nga temuleyizinze maloboozi gammwe ku kya Museveni mutabani we okutulugonya mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Twerwanira entalo zaffe. Mulekerenga awo tuteeka mu bitalo byammwe bino ebya deception, politics of deception. Buli bakama bammwe kuba tukimanyi baawo akubuulira amazima nti abadde akolera ba Museveni. Akubuulira amazima. Bamubuuza lwaki teyeegatta ku Kyagulanyi. Medi Nsereko Sebuliro n'amugamba nze simala Medi omanyi. Nze simala galinnyira buli kize. Nafu oyagala ate you are lucky nti ye is a diplomat. Tayinange envy. Tayina ego. Ate teyeegulumiza mbu ye yasoma ye mugagga. Nga bbaawo wabadde n'akabinja ke akabaseggona bampuuga bannamboze kabadde nga keegulumiza. Simanyi ssuubi. Okay, akabinja akasuubi nga buli ajja kaba kaagala azinire ku ntolize. Ekyo Kyagulanyi akimenyeewo. Okay? Bakola ku His Excellency Robert Kyagulanyi effujjo eggulu. Mwenna mwasirika teri yanyega ne batabula omuggo ne bakuba abaana n'abawagizi be ne bakuba omusajja emiggo. Where are you? Where are you? Olivia Lutaya mukyala munno. Njagala oleteyo akatambi konna mukyala Elias Lukwago ng'ogamba but Olivia Lutaya political prisoner. She's your fellow woman. Mulekerenga awo okuteekanga His Excellency mbintu byamu. Mulina lake nti is a diplomat. Nti newe babanga batuusiza kumwe buzibu. At least apostinga. Na calling for your release oba na denouncing ebikolobere biba bibakoleddeko. Naye nze ng'omuwagizi we nedda. I speak the truth about the reality. Elias Lukwago. Tewali nsonga lwaki yagaana okwegattako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nnugu obujja nenge n'okwegulumiza. Ndowooza yalabanga tebaagala kubeera wansi wa Bobi Wine. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Okay? Essaawa zino oli kunenya opposition. Opposition. What is opposition to you? Blame your husband who has been playing politics of deception from time immemorial. Waberedde road mayor. Omulodi wali. Abagenda mu State House.
banamboze bamukubira essimu togendayo. Ebyo byobufuzi bye mubadde muzannya. Batemudda abaana. Omubaka mukyala munno Honorable Ellen twakamuziika ne kukuziika tewalinnyayo mukyala Elias Lukwago. Ebyo ebintu bye byali soso tugatta. Mukufanga okwo twaligambye wadde Salimu Salatu kozesa tunafuya opposition naye ate NUP efuuliddwa omubaka ffenna katugende tuziike. Okwetaba mu bintu ng'ebyo byebintu ebisobola okugalvanizinga opposition unity. Naye gwe bbaawo akwataganye na oyo Besigye tumumanyi kato Museveni waswa. Okay? Tusobola kungamba nti yali political commissar wa Museveni ajja amuvuganye. Kino kisoboka. Dictators create their own opposition. Mumwasalawo kutulaga bukyayi kutuvumirira mwefudde nti muli bagezi ate mmwe balooya. The kind of politics we are in is not all about being educated. Tuvula by Nasantege Sebagala yali w'amaanyi. He had the capacity to articulate issues and to resonate with the common people. Ngombo chijo suboro later. Abantu, that catch a word you can come up with resonating n'abantu basobolo kwagala. Bawo yadda mukobu n'obinga n'aba Museveni kakati babadde bakomezaawo sitanti. Bye mwogere essaawa zino bye bibalaga. Munoonya sympathy mu bantu. Tojja gifuna maama. You were lawyer batugamba naawe oli munnamateeka. Gwe wandibadde ng'asiiba mu makomera bata abaana. Mukyala wayiswa mufumbira yafa. Where were you, woman? Where were you? Wali luddawa? Don't provoke us, madam. Don't provoke us. At least wali genze. No zikirako wayiswa mufumbiro. Kuba naye ali mu opposition. Talina musango. Wali genze no standing in solidarity with mufumbiro. At least no you ettaka ku mukyala we. Your fellow woman. Tojja tulwanisa ntalo zonna kibacho. Ekibadde kikukuta ne batali musale ne Besigye. Odawa no tukabirira obuziga bwa ggoonya. Bumufune sympathy mujjewo omwana owaffe. His Excellency Kyagulanyi akatike ekibiriiti akamuko kake tuyina akatuwadde essuubi. In Kyagulanyi we believe. In Kyagulanyi I believe. Ate kinkakatako okulaba nti asigala ku mitima n'emyoyo gy'abantu. Mmwe bistanti byammwe bimwazanye ne Muhoozi ne Salimu Sale mwagala kamubaka kubanga opposition ya Museveni abadde nga agizimbira akwata omuntu n'amusiba n'abako obuntu bwakola n'anoonya sympathy y'abantu. Sympathy vote. Tetugenda kikkiriza. Tufiiriddwa abaana tetukulabangako mu kuziika ne bbaawo. Wabula ate igwe mukyala Elias Lukwago mubadde nga musekera mu nnyumba zammwe nga batukolako ebikolobero. This is multi-party dispensation. You are competing with us. A Kenya from the strategic politics point of view. Opposition yeyuzayuza. Naye nga buli we bagenda mu kalulu nga we bagatta obululu bwa Ford Kenya, Ford Asiri n'ebibiina ebirala basobola okuggyako Daniel Arap Moi. Kwe kukola alliance, the Rainbow Alliance, ne bafrontinga Mwai Kibaki. Era we baalaba nti alliances ze zisobola okwenganga bannakyemalira. Kenyan politics became a game of alliance. Bawo ye atasobola kwegatta na banne. What happened to Emakindye, Truth and Justice? Siye yaleta bakatolu bwama. Bali luddawa. Tebamalanga banyampi. Abo basewanyana. Siye yabaleeta. Najja ne mu Nuupu n'akolera ye emivuyo gya kusuula Nuupu. Ngaba Elias Lukwago abo be basindika Segirinya ne Sewanyana. Where are they? Elias Lukwago, where is Segirinya? Mwatuma omwana ajje
lumu mumukozesa video Segirinya may your soul rest in eternal peace naye webala okubeera n'emmizi at last n'okwagala ennyo Kyagulanyi olw'okuwa kaadi Segirinya yayogera sebe Besigye yandima kaadi mwakwata Segirinya ne mumugamba agenda ku Facebook Kyagulanyi tanatuuka kuba president Kyagulanyi tanatuuka president kuba president ne mumusindika ajazanye game zammwe is frustrating anu His Excellency agenda mukomero mulaba namubuulira buli kimu mukwatagana nabo bansere so mchala Lubwama zawedde Lukwago so kotuule reflecting o mediating in your hearts of hearts nti ddala position buli webadde ng'ekolebwako effujjo tubadde nga wa okuvaayo okuleyizinga amaloboozi gaffe to denouncing atrocities made against opposition players temujjanga kutusaba tubeegatteko mu kaseera nga nammwe baba kabaleeteddemu ate akammwe nga kabadde meditated pre-planned kusaanyawo His Excellency Robert Kyagulanyi nze sigenda kwekkirizanya n'abantu nga mmwe nja kuboogera omulimu gwennyina nga nze gwemmanyi gwensobola okukola kulaba nti Kyagulanyi asigala nga mulamu Kyagulanyi asigala nga awa Abannayuganda essuubi nga tabaweebuula nga bwe mubaweebudde Kyagulanyi gwe muliko waaba alinaffe atugamba gwe Lukwago you can be a president everyone is a commander in our revolution terina appointed commander naye baawo baseggona ffe balina okukulembera ffe abalina okukulembera era abaana bangi bawanzeeko eddusu kati ba MP bakulembeze Katasof Kyagulanyi is a kingmaker okay is filthy rich Odinga kati wa Afrika aliwo Odinga yasibanga mu Kibera ninga ayina sente Bobi Wine aletedde abasajja bano genda mu ghetto nindi bye bakolayo tebigatta kuba kiri kiba mutima bond gyayina n'abantu tebannagituukako kuba bo babikola mbu bajjewo support base but all in vain so Mukyala Elias Lukwago talk to your husband to refrain from being used by the state to fight the person of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga this is politics unusual si ono wammwe babesigye nze Lukwago Swali on Mr. Lukwago Swali live show where your credibility matters okay we focus more in the geopolitical tensions of the Great Lakes region so Abannayuganda nsaba tubeere bagezigezi ng'obwana bw'enkofu bano abasajja tubabulirewo from day one nti muzenga mukolera Museveni oyo Besigye oyo ye yaleeta Museveni's life presidents era banne bazze bakimulangira awo 1989 n'agamba Museveni agira afuga yali architecture was no local government ne Mugisha muntu ne bidanditsali Museveni mwabbira obululu yali avuddeyo ko n'abyabya obunaba Elias Lukwago badde nga bakolera Museveni era bamukolera era ekyo kistanti kye bakoze omuwamba badde baagala afune sympathy naye kyakoze Bakalash nze Lukwago Swali so Mukyala Elias Lukwago yogera na bbaawo beegatte ku nkyukakyuka ezaddala si bino ebyokuzanya politics of deception in a way of helping Museveni to consolidate himself within power okay His Excellency yakutte our domestic advocacy n'agitwala ku global table baawo kyabadde tasobola ne Besigye okay Odinga newe yamutwala mu bazungu eyo era yabeefuulira Odinga n'akyawa Besigye oyo ababadde batakimanyira Odinga yafa tayagala Besigye so temutuzanya temuda mutuzanya ebyo bya kisiru obanga obadde to standing in solidarity with us mukuziika abaana
mama first lady we bamukolako ebintu by'ekitujju oba tewakola any statement denouncing such atrocities lairo like an envelope ate mugenda fiira mu movie yamu mwabadde mweteeseteese musinzidde se mujunganda n'asinziira eri Muhoozi ne Elias ne bakola obubadi bwabwe tikandiba akabadi baby akabadi kyokka n'otufera mutufeze nnyo kaffe katubikwase Kyagulanyi